നമസ്കാരം 9 മണി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇപ്പോഴിതാ നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിലുള്ള ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഗവർണർ ഇപ്പോൾ നിയമസഭയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപുള്ള അവസാന നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിലെ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം അല്പസമയത്തിനകം ഉണ്ടാകും. കേന്ദ്രത്തിനെതിരായ പരാമർശങ്ങൾ വായിക്കാതെ ഗവർണർ ഒഴിവാക്കിയേക്കുമെന്നുള്ള അഭ്യൂഹങ്ങളൊക്കെയുണ്ട്. അതെങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളതൊക്കെ ഇനി അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ അറിയാൻ സാധിക്കും. അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്വർണ്ണക്കൊള്ളയും രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടവും അടക്കമുള്ള വിവാദ വിഷയങ്ങളുമൊക്കെ ഇത്തവണത്തെ നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിൽ ചർച്ചയാകും എന്നാണ് കരുതുന്നത്. വർഗീയ പരാമർശങ്ങൾ അടക്കമുള്ള വിവാദങ്ങളൊക്കെ ചർച്ചയാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഒപ്പം തന്നെ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിനെതിരെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള നീക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമോ എന്നതൊക്കെ ഉറ്റുനോക്കുകയാണ്. ഗവർണർ ഇപ്പോൾ നിയമസഭയിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗമുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെയുള്ള പരാമർശങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കുമോ, അതോ സർക്കാർ നൽകിയിട്ടുള്ള നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം അതുപോലെ തന്നെ ഗവർണർ വായിക്കുമോ എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉറ്റുനോക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. നിയമസഭയിൽ നിന്നുള്ള തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത്. അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ ഗവർണർ സഭയിലേക്ക് എത്തും. ഇതാ ഇപ്പോൾ ഗവർണർ സഭയിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗവർണർ, don't quit that. Yes, only this much. Namaskaram, Honorable Speaker, Chief Minister, Ministers, Leader of Opposition, and Honorable Members of the Kerala Legislative Assembly.
It is my honor and privilege to address this august House at the commencement of the 16th session of the 15th Kerala Legislative Assembly. This assembly represents the collective will of the people of Kerala and stands as the highest forum for democratic deliberation in the state. I extend my respectful greetings to all honorable members as we begin the business of this session. Kerala enters this year a decisive moment in its development journey. Over the past decade, the state has consolidated its position as one of India's most socially advanced and institutionally robust states. My government has effectively eradicated extreme poverty while providing near universal access to education, health care, sanitation, and my government has carried on this practice without fail. My government has taken bold initiatives in democratic decentralization. Kerala has recently conducted elections to the three-tier local self-governments, and newly elected persons have taken charge. The local governments in Kerala are important partners in planned economic development, and around 28% of the planned funds are earmarked for the local governments. It goes to the credit of my government that it has accorded equal treatment to all local governments, and there has been no mention of any differential treatment from any quarter. This evidences my government's firm belief in decentralized governance and strengthening grassroots level democracy and true spirit of federalism. The vision envisaged by the father of the nation, Mahatma Gandhi, in taking governance to the people is being translated into action by my government. My government has made available services to the people in a hassle-free manner through digital apps, using electronic methods in governance, emphasis on digital literacy, and eliminating the digital divide have been accorded pride of place by my government. My government has passed the landmark Right to Services Act by making provision for declaring notified services as made available if no action is taken by the officials connected within a stipulated time period. My government is working on framing of rules in this regard. Other major legislative initiatives of my government include protection of single shelter of the lower income groups in the society when faced with recovery action on loans, the repayment of which has fallen into arrears due to reasons beyond the control of the borrower. Another legislation is making our mother tongue, Malayalam, the official language of the state, while affording adequate protection to the rights of the linguistic minorities in the state. Kerala has been in the forefront of implementing the demand-based employment scheme, Mahatma Gandhi National Rural Employment Program. The recent amendment to the said scheme, transforming it as VB Gram G, is a setback for Kerala as the assistance of the union has come down from 100 to 60%. There are also issues regarding the demand-based nature of the earlier program. My government has flagged these concerns before the union government. My government is of the view that MGREGS system should continue. My government has been successful in transforming Kerala into a state with the best investment climate among the states in India. In sunrise sectors of the economy, like the startups, the initiatives of my governments have yielded spectacular results. My government has deep commitment to the constitutional values and the ethos of our nationalist movement, namely democracy, secularism, federalism, and socialism.
My government has taken all possible steps to defend these values in the public domain as well as by approaching the constitutional courts when warranted. My government feels despite these social and institutional achievements, Kerala continues to face several fiscal stress arising from curtailment of advances. In the final quarter of the current financial year, from January to March 2026, the state should have had about rupees 12,000 crore available to meet expenditure commitments. More than half of this amount has been curtailed, with 5,944 rupees crore denied without proper justification. At the same time, amounts due to Kerala from the Government of India under central schemes pending up to September 2025, including arrears from previous financial years, stand at rupees 5,650.45 crores. These curtailments have placed severe pressures on the state's finances at a critical point in the financial year. Kerala has simultaneously been affected by major revenue side shocks. Recent rationalization of GST rates implemented in the middle of the financial year is estimated to cause annual revenue loss of rupees 8,000 crore during 2026-27. Reciprocal tariff measures imposed by the United States have adversely affected Kerala's export-oriented sectors such as marine products, spices, cashew, coir, and rubber, leading to an estimated annual loss of rupees 2,500 crores. Making things more challenging, this year alone, the state has been denied rupees 17,000 crore due to curtailment of its വിമർശനം വായിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഗവർണർ. അതുതന്നെയായിരുന്നു എല്ലാവരും ഉറ്റുനോക്കിയിരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം. കേന്ദ്രത്തെ പറ്റിയുള്ള വിമർശനം, നയപ്രഖ്യാപനത്തിലെ കേന്ദ്രത്തെ പറ്റിയുള്ള വിമർശനം ഗവർണർ വായിക്കുമോ എന്നതായിരുന്നു എല്ലാവരും ഉറ്റുനോക്കിയിരുന്നത്. Have adversely affected Kerala's export-oriented sectors such as marine products, spices, cashew, coir, and rubber, leading to an estimated annual loss of rupees 2,500 crores. Making things more challenging, this year alone, the state has been denied rupees 17,000 crore due to curtailment of its borrowing limit and IGST adjustment. A further loss of rupees 4,250 crore due to GSDP methodology that deviates from the accepted recommendations of the 15th Finance Commission. Kerala has also borne a disproportionate share of national infrastructure costs, including approximately rupees 6,000 crore towards land acquisition for national highway projects, which was adjusted against the state's borrowing ceiling. My government has urged that such expenditure incurred in furtherance of national infrastructure objectives be treated as additional capital outlay and kept outside the state's net borrowing limits. These fiscal constraints affect all sections of society by placing pressure on expenditure in health, education, welfare programs, agriculture, and employment. Kerala has also raised concern regarding excessive centralization of powers and increasing union intervention in subjects within the state domain. Kerala's share of tax devolution has steadily declined despite its social and demographic achievements, including population control from 3.87% during the 10th Finance Commission period to 1.92% during the 15th Finance Commission period. My guides in the growth of market borrowings during 2014-15 to 2023-24, indicating restrained debt growth.
The debt to GSDP ratio, which rose to 38% during the COVID period, declined to around 34% by 2024-25. Kerala has strengthened its fiscal position by increasing own revenue and rationalizing expenditure. With own revenue constituting around 75% of total revenue and own tax revenue constituting around 61%, one of the highest in the country. Borrowings undertaken through KIFB and the pension company, which enabled major capital infrastructure development and ensured timely payment of social security pensions, have been cited as reasons for curtailing borrowing limits, thereby constraining infrastructure development and welfare delivery. The open market borrowing limit of my government was cut back with retrospective effect, via Union Finance Ministry's letter dated March 31, 2022. The retrospective effect given to the cutback in the eligible open market borrowing limit is a highly prejudicial action faced by my government. Despite these cumulative constraints on revenue and borrowing, Kerala has continued to invest in welfare measures, infrastructure development, industrial promotion, and employment generation. My government has expanded welfare benefits, implemented incommensurance programs for women, introduced employment-linked initiatives for youth, and sanctioned DA and DR areas to employees and pensioners while continuing capital investment. My government has repeatedly placed these matters before the Union government, including through direct representations to the Union Finance Minister, seeking permission to borrow in lieu of the rupees 6,000 crores spent on national highway and land acquisition, refund of rupees 965.16 crore recovered as IGST, restoration of rupees 3,300 crore of borrowing curtailed in connection with guarantee requirements, reconsideration of reductions in borrowing limits. These developments raise fundamental concerns relating to fiscal federalism, democratic functioning, and the constitutional balance between the union and states. My government has pursued all constitutional avenues, including legal recourse, and remains committed to safeguarding Kerala's fiscal stability, development trajectory, and the interest of its people. Yet, even amid sustained fiscal constraint, Kerala has demonstrated that disciplined governance and productive public investment can coexist with economic dynamism. By strengthening its own revenue base and prioritizing human development, the state has ensured that fiscal stress has not translated into stagnation, but has instead laid the foundations for a resilient, inclusive, and forward-looking phase of growth. Kerala's economy has entered a phase of accelerated and broad-based growth, with my government achieving average annual growth of around 12%, more than doubling the state's economic output over the last decade. Kerala's gross state domestic product increased from 5.26 lakh crore in 2015-16 to rupees 12.49 lakh crore in 24-25, while per capita income nearly doubled, rising from rupees 1,646 in 2046 to rupees 3,008,338 in 2024. This strong growth trajectory now provides with foundation for the next phase of Kerala's development.
This transition is anchored on three mutually reinforcing pillars: infrastructure-led growth that integrates Kerala into the largest city of the world, as well connected statewide urban region, innovation-driven industrialization that deepens value creation and competitiveness, and world-class higher education system rooted in skills and entrepreneurship and globally connected through diaspora engagement. The Virium port will act as key catalyst for port-led and logistic-driven industrialization, enabling the development of high-value port industrial zones and strengthening global market linkages through export-oriented and value-added agriculture and allied sectors. Furthermore, my government aims to turn demographic change into a unique opportunity by building a new silver economy. By positioning Kerala as a global destination for graceful aging, my government will create new jobs and boost high-end ecotourism with further strengthening social security. My government will continue to drive entrepreneurship and investment at grassroots level, creating more job opportunities for the educated youth. My government's goal of Kerala without the landless and the homeless is nearing completion. Within these past 10 years, my government has completed and handed over 4,10,958 title deeds, pattayas. Through this, my government has been able to present one more Kerala model before the world. Over the last 10 years, Kerala has maintained an exemplary law and order situation through effective policing and strong institutions. In a national context marked by increasing social polarization, Kerala stands out as the best state for social harmony, with a long tradition of peaceful coexistence and respect for diversity and protection of democratic values. Over the last 10 years, my government has ensured uninterrupted power supply across the state without any power cuts. Kerala also has recorded the highest growth in electric vehicle adoption in the country. With a clear commitment to sustainability, the state is on course to become India's first carbon neutral state, supported by concrete action plans now being operationalized at the level of local self-governments. This address outlines my government's development pathway towards Nava Keralam. The vision of Nava Keralam is aimed at raising the quality of life of the people of Kerala to standards comparable with middle income and developed economies. The sector-wise policies and programs placed before this House reflect my government's commitment to balanced development, social justice, and long-term resilience. My government remains steadfast in the vision of modern, sustainable, self-reliant agricultural Kerala 2031, aiming for food self-sufficiency and doubled farm incomes through climate-resilient practices. Central to this transformation is the USD 285 million World Bank assisted KERA project, KERA, which is scaling up agri-value chains, supporting plantation crop replanting, and developing specialized agro parks for coconut, honey, and vegetables. To bolster agri-marketing and exports, the CIA Model Kerala Agro Business Company, KEPCO, has been registered as the apex body to create modern marketing infrastructure and international standard facilities. This transformation responds directly to the pressure of climate change, soil degradation, and changing national policy frameworks.
My government will take necessary steps to address the serious issue of compensation for farmers affected by human-wildlife conflict. Simultaneously, my government is strengthening the sector at the grassroots by mobilizing over 23,000 Krishi Kuttams and moving towards a target of 250 farmer producers organization by 2026. Through the One Krishi Bhavan, One Value Added Product initiative, 1,000 products have already been brought under the common brand Kerala Agro, significantly expanding market access and improving price realization for growers. This physical progress is supported by robust digital backbone through the Kathir platform, which integrates artificial intelligence and remote sensing for over 12.5 lakh registered farmers, ensuring that Kerala's agriculture is both technologically advanced and resilient to climate change. In a major reform to safeguard paddy farmers, the Agriculture Department has examined the existing procurement system through an expert committee and formulated comprehensive measures to address delays and procedural gaps. Based on these recommendations, my government will implement paddy procurement reforms during 2026-27 to ensure that farmers are compensated with 1 week of procurement at the enhanced rate of rupees 30 per kilogram, announced by the Kerala government among the highest compensation rates for paddy in the country. Commemorating the United Nations Declaration of 2026 as the International Year of the Women Farmer, my government will launch a dedicated Women in Agriculture project to support women farmers across the state. Efforts will also be undertaken to explore the monetization of carbon credits for the benefit of farmers. In collaboration with Kerala Agriculture University and international knowledge partners, in parallel, the Kuttanad Development Project Phase 2, estimated at rupees 2,400 crore, will be operationalized to strengthen climate resilience, livelihoods, and sustainable agriculture in one of the Kerala's most vulnerable regions. The Kerala Farmers Welfare Fund Board will also be fully operationalized with adequate financial provisioning to extend social security and welfare support to the farmers. My government is committed to achieve sustainable and inclusive development by integrating technological advancement with agricultural growth. Emerging technologies such as artificial intelligence and the Internet of Things are being used to strengthen the agricultural sector. My government is encouraging natural organic farming practices to improve soil health, reduce input costs, and ensure food safety. Special focus is being given to value addition of GI tagged agricultural products to enhance market access and secure better prices for farmers. To bring unused land into productive use, Navodhan programs for fallow land cultivation are being implemented. Modern technologies, including the use of drones in agriculture, are being adopted for precision farming and crop monitoring. My government proposes to expand the Kidari Park scheme to ensure the availability of high-quality cattle to farmers. To reduce the cost of milk production, commercial fodder cultivation ventures will be encouraged. Furthermore,
my government aims to increase the income of dairy farmers by strengthening dairy cooperative societies and leveraging the potential of Internet of Things startup ventures. Veterinary services will be enhanced by integrating mobile veterinary units with the emergency night veterinary service. Additionally, the Go Samruddhi insurance scheme will continue and elephant squads will be revamped to mitigate human-wildlife conflicts. My government is immensely proud to announce that Kerala has been officially selected as the best marine state in India, with Kollam district distinguished as the best marine district. Our government views the upliftment and welfare of the fishermen community as a core responsibility. To this end, secure housing for fishermen families will continue to be a high priority, and support for education remains fundamental to the future of our children. Furthermore, we are introducing sailing and surfing schools to diversify coastal livelihoods and tourism. The Punargrahim project remains a priority for the families residing within 50 meters of the high tide line to safer areas. My government has already relocated 3,498 families under the project, and 788 flats and 1,186 houses are under the Life Mission project of my government. Are under construction. Moreover, 16,798 houses have been built for the fishermen community under the Life Mission project of my government. Our focus on empowerment and production has resulted in a 9-year high fish production of 9.28 lakh metric tons in 24-25. Inland agriculture is showing robust growth, contributing 41,175 tons. To significantly augment seafood exports, we will boost aquaculture by bringing 3,000 hectares under Vannamai culture and strengthening mariculture activities such as sea cages, seaweed farming. Following the success of Kerala European Union conclave, we are moving towards greater cooperation in the blue economy. To support this expansion and ensure effective service delivery, 33 new Matsya Bhavan are being established in addition to the 67 existing ones. Major fishing harbors at Kasargod, Koyilandi, Puthiyappa and Ponnani are slated for completion in 2026, while preliminary works have commenced at Puyur and the Arthunkal Harbour is targeted for completion in the year 2027. The extension of VM Fishing Harbour breakwater, integral to the internal seaport project, is also being arranged, and the detailed project report for the Mahe Fishing Harbour has been submitted to the government of Puducherry as a part of an expanded consultancy role. My government is introducing innovative infrastructure, including the state's first floating jetties developed with technical assistance from IIT Madras and state sanction for a floating concrete jetty at Manjeswaram. My government is committed to transforming every school into center of excellence by ensuring quality, equity, inclusiveness in school education. To align our system with global standards, my government has initiated the Samagra Gunamennam Vidyabhyasa Paddhati, which focuses
on enhancing classroom practices, revamping assessment systems, and providing targeted support to improve learning outcomes. Furthermore, my government is implementing special academic interventions for children of guest workers to overcome linguistic and socio-cultural barriers, alongside robust school-based anti-drug campaigns to foster a safe and healthy learning environment through community participation and counseling. Higher education continues to be defining pillar of Kerala's journey towards becoming an inclusive, knowledge-based and innovation-driven society. My government considers higher education as a priority sector and tries to create a paradigm shift as we are heading towards establishing a knowledge economy, and has led Kerala to achieve notable progress in expanding access, improving quality, strengthening research, and aligning education with social and economic needs. With a gross enrollment ratio of over 41 and strong gender parity index, Kerala is a top performer in the higher education sector. My government has further strengthened its higher education ecosystem in the previous years through academic reforms, infrastructure development, digital transformation, and focused investment in research and innovation. A major milestone is the successful implementation of the 4-year undergraduate program, which has enabled multidisciplinary learning, academic flexibility, skill integration, and credit mobility. Examination reforms, unified academic calendars, digital evaluation system, and learning management platforms have enhanced transparency and academic efficiency across institutions. The comprehensive ERP platform, KREAP, has modernized academic governance, student data management, and service delivery in universities and colleges. My government has achieved notable success under RUSA and PM USHA, securing substantial grants for multidisciplinary universities, colleges, and gender inclusion initiatives. Universities in Kerala have recorded remarkable improvements in NAC accreditation, NIRF rankings, research output, and patent generations. Several institutions have also strengthened their startup ecosystem, incubation centers, and industry partnerships, contributing to research, innovations. Government colleges and technical institutions have been established. Additional seats have been sanctioned and new generation courses have been introduced. നയപ്രഖ്യാപനം വായിക്കുകയാണ് ഗവർണർ. കേന്ദ്രത്തിനെതിരെയുള്ള വിമർശനമടക്കം ഗവർണർ വായിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അത് ഗവർണർ വായിക്കുമോ എന്നുള്ളതായിരുന്നു വലിയ തരത്തിലുള്ള ഒരു ചോദ്യമായി നിലനിന്നിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഗവർണർ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, ശബരിമല സ്വർണ്ണ കവർച്ച കേസിൽ അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കിയ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ്. കേസിലെ പ്രതികളുടെ വീട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ED പരിശോധന നടത്തുകയാണ്. 21 ഇടങ്ങളിലാണ് പരിശോധന നടക്കുന്നത്. A. പത്മകുമാറിന്റെ ആറന്മുളയിലെ വീട്ടിലും സ്വർണ്ണ വ്യാപാരി ഗോവർദ്ധന്റെ വീട്ടിലും ബംഗളൂരുവിലെ സ്മാർട്ട് ക്രിയേഷൻസിലും പരിശോധന നടക്കുന്നുണ്ട്. വിവരങ്ങളുമായി ഡാൻ കുര്യൻ, ശശിനാരായണൻ, ഡാനിപ്പോളും ചേരുന്നുണ്ട്. ആദ്യം തന്നെ ഡാൻ കുര്യനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, ഡാനിപ്പോൾ, തിരുവനന്തപുരം ദേവസ്വം ബോർഡ് ആസ്ഥാനത്ത് പരിശോധന തുടരുകയാണ്. അതിനിർണായകമായ രേഖകൾ ED കണ്ടെത്താനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ് വിവരങ്ങൾ? നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ രാജ്യവ്യാപകമായി, അതായത് ഏതാണ്ട് 21 സ്ഥലങ്ങളിൽ 3 സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി 21 ഇടങ്ങളിൽ ഒരേ സമയം തുടങ്ങിയ പരിശോധന ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ്. ഇന്ന് പുലർച്ചെയാണ് ഈ പരിശോധനകൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദേവസ്വം ബോർഡ് ആസ്ഥാനത്ത് മാത്രമാണ് ജീവനക്കാർ എത്തിയതിനു ശേഷം ഫയലുകൾ പരിശോധിക്കുന്നതടക്കമുള്ള നടപടികളിലേക്ക് കടക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ അതിരാവിലെ തന്നെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അതീവ രഹസ്യമായി എത്തിയാണ് ഈ പരിശോധനകൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. കേരളത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് 3 ഇടങ്ങളിൽ, അതായത് പോറ്റിയുടെ പുളിമാത്തുള്ള വസതിയിൽ, അതോടൊപ്പം തന്നെ പേട്ടയിലുള്ള N. വാസുവിന്റെ വസതിയിൽ,
അതോടൊപ്പം ദേവസ്വം ബോർഡ് ആസ്ഥാനത്ത് ഈ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഈ പരിശോധന തിരുവനന്തപുരത്ത് തുടരുന്നത്. അതോടൊപ്പം പത്തനംതിട്ടയിലെ പത്മകുമാറിന്റെ ആറന്മുളയിലുള്ള വസതിയിലടക്കം പരിശോധന പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ആലപ്പുഴയിലും സമാനമായ രീതിയിൽ പരിശോധന നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ തിരുവനന്തപുരം മുതൽ ആലപ്പുഴ വരെയുള്ള ജില്ലകളിലെ ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രതികളുടെ വീടുകളിലാണ് ഇഡിയുടെ ഒരേ സമയമുള്ള പരിശോധന പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം സ്മാർട്ട് ക്രിയേഷൻ സിഇഒ പങ്കജ് ഭണ്ഡാരിയുടെ വസതിയിലും ഓഫീസിലും, അതോടൊപ്പം ഗോവർദ്ധന്റെ ബെല്ലാരിയിലെ ജ്വല്ലറി ഉടമ ഗോവർദ്ധന്റെ രഥം ജ്വല്ലറിയിലും അതോടൊപ്പം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വസതിയിലും അടക്കം പരിശോധന തുടരുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളടക്കം പുറത്തു വന്നിരിക്കുകയാണ്. എന്തായാലും മണിക്കൂറുകൾ ഇതിനോടകം പിന്നിട്ടിരിക്കുന്നു. ഏതാണ്ട് ഉച്ചവരെ ഈ പരിശോധന തുടർന്നേക്കുമെന്നുള്ള സൂചനകളാണ് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്നത്. ശരി, ഡാൻ കുര്യനാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. ഇനി കൊച്ചിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഡാനി ഇപ്പോൾ ചേരുന്നുണ്ട്. ഡാനി, ദേവസ്വം ബോർഡ് മുൻ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദിന്റെ വീട്ടിൽ ഇപ്പോൾ പരിശോധന തുടരുകയാണ്. എറണാകുളം അങ്കമാലിയിലെ വീട്ടിലാണ് പരിശോധന നടക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. അവിടെ ഇപ്പോൾ റെയ്ഡ് പുരോഗമിക്കുകയാണോ? എന്തൊക്കെയാണ് വിവരങ്ങൾ? അനുശ്രീ, പരിശോധനകൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. രാവിലെ മുതൽ തന്നെ മറ്റ് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന പരിശോധനയ്ക്കൊപ്പം തന്നെയാണ് എറണാകുളത്തെ ഈ രണ്ടുപേരുടെ വീട്ടിൽ, ഒന്ന് ദേവസ്വം ബോർഡ് മുൻ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദിന്റെ വീട്, എറണാകുളം അങ്കമാലിയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്. ഇവിടെ പരിശോധന നടക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെയാണ് ദേവസ്വം ബോർഡ് മുൻ സെക്രട്ടറിയായ ജയശ്രീയുടെ വീട്ടിലും പരിശോധന നടക്കുന്നത്. കാക്കനാടുള്ള വീട്ടിലാണ് ഇവരുടെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരിശോധന നടക്കുന്നത്. ഈ നിലവിൽ ഈ സ്വർണ്ണക്കൊള്ളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിലെ പ്രതി കൂടിയാണ് ജയശ്രീ എന്നത് ഓർക്കണം. നേരത്തെ ഇവർ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷയുമായി അടക്കം തന്നെ കോടതികളിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. സ്വർണ്ണപ്പാളി അത് കൊടുത്തുവിടുന്നതിൽ മിനിറ്റ്സിൽ തിരുത്തൽ വരുത്തി എന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇവർക്കെതിരെയുള്ള കേസുകളായിട്ട് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം ചുമത്തിയിരുന്നത്. അത് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുടെ കൈവശം കൊടുക്കണം എന്ന രീതിയിലുള്ള ഗുരുതരമായ ഒരു പിഴവ് ഇവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായി. അത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എന്നൊരു കണ്ടെത്തൽ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് ഈ കോടതി അടക്കം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ജാമ്യാപേക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവർ തേടിയിരുന്നു. പിന്നീട് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം ഇവരെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇഡി അന്വേഷണത്തിലേക്ക് കൂടി കടന്നു വരുമ്പോൾ ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ എല്ലാം തന്നെ വസതികളിലടക്കം പരിശോധനകൾ നേരിടുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ടു പേരുടെയും കാക്കനാട്ടെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ അങ്കമാലിയിലുള്ള വീടുകളിലാണ് രാവിലെ മുതൽ പരിശോധന നടക്കുന്നത്. ഈ പരിശോധനയിൽ വിവിധ രേഖകളടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട് പരിശോധിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. കൊച്ചിയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു അന്വേഷണ സംഘമാണ്, ഇഡിയുടെ അന്വേഷണ സംഘമാണ് ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. ഏതായാലും വളരെ നിർണായകം തന്നെയാണ് ഈ പരിശോധനകളെല്ലാം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് ശബരിമലയിലടക്കം പരിശോധനകൾ തുടരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം കൂടി നിലവിലുണ്ട്. അതിനൊപ്പം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇഡിയും ഈ ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ പരിശോധന നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചത്. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പോലെ ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥർ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ ഇതിനുവേണ്ടിയുള്ള ഒരു മുന്നൊരുക്കങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്തു. കേരളത്തിന്റെ പുറത്തുനിന്നുള്ള അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൂടി ഇതിൽ പങ്കാളികളാകുന്നു. ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൂടി ഈ ദൗത്യത്തിൽ പങ്കാളികളാകുന്നുണ്ട് എന്നതാണ് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഏതായാലും വൈകുന്നേരത്തോടുകൂടി ഇതിന്റെ ഒരു പരിശോധനയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ഇഡിയിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാകുമെന്നതാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ശരി, കൊച്ചിയിൽ നിന്നും ഡാനി പോൾ ആണ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ആറന്മുളയിലെ പത്മകുമാറിന്റെ വീട്ടിലും ഇപ്പോൾ റെയ്ഡ് പുരോഗമിക്കുകയാണ്. എന്താണ് അവിടുത്തെ സാഹചര്യം എന്നതൊക്കെ അറിയേണ്ടതുണ്ട്. ശശിനാരായണൻ ചേരുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി. ശശിനാരായണൻ, അവിടെ റെയ്ഡ് പുരോഗമിക്കുകയാണ്. അതിനിർണായകമായ എന്തെങ്കിലും തെളിവുകൾ ഇഡിക്ക് ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ? എന്തൊക്കെയാണ് വിവരങ്ങൾ? അനുശ്രീ, പത്മകുമാറിന്റെ വീട്ടിലെ പരിശോധന ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ്. കാരണം ഇഡിയുടെ പരിശോധനയാണ്. കാരണം രേഖകളെല്ലാം പരിശോധിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഏതായാലും ഈ സ്വർണം കൊള്ളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പത്മകുമാർ പ്രതിയാണ്. ആ പ്രതിപട്ടികയിലുള്ള എല്ലാവരുടെയും വീടുകളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള വസ്തുക്കളിലും അവരുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിലുമാണ് ഇഡി പരിശോധന തുടർന്ന് ഒരേ സമയം രാവിലെ തന്നെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും പരിശോധന ആരംഭിച്ചു. ഏതായാലും കൃത്യമായി ഈ സ്വർണ്ണക്കൊള്ളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇത് വിൽപ്പന നടത്തിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പണം അല്ലെങ്കിൽ സ്വത്തുക്കൾ, ഇതുമായി കൊണ്ടുള്ള ആസ്തി എന്തൊക്കെയുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് പ്രധാനമായും പരിശോധിക്കുന്നത്. ആ സ്വർണം വിൽപ്പന നടത്തി കൈമാറ്റം നടത്തിയ ആ തുകകൾ ബാങ്ക് വഴിയാണോ അല്ല മറ്റു കാര്യങ്ങളിലാണോ വിനിയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള രേഖകളാണ് പ്രധാനമായും നോക്കുന്നത്. അത്തരത്തിൽ മൂല്യമുള്ള ഒരു സ്വർണ്ണം നിലയ്ക്ക് ശബരിമല സ്വർണം ഒരുപക്ഷെ കൂടി വിലമതിക്കാറിയാത്ത തരത്തിലുള്ള തുകകൾ ഈ പ്രതികൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു കണക്കൂട്ടൽ കൂടിയുണ്ട്. അത് എവിടെയാണ് നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ള, ആർക്കാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്, അത് വസ്തുവകളായിട്ട് വല്ല വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ വല്ല വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്, അത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം വിശദമായ ഒരു പരിശോധന ഇതിനാവശ്യമാണ്. അത് അത്തരത്തിലുള്ള പരിശോധന ആറന്മുളയിൽ നടക്കുന്നതിലും വാസുവിന്റെ വീട്ടിലും ആറന്മുളയിലും ഒക്കെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും 21 ഇടങ്ങളിലാണ് ഈ എഫ്ഐ
ഇഡിയുടെ പരിശോധന നടത്തുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ശബരിമല SIT സംഘത്തിന്റെ പരിശോധന കൂടി ഇപ്പോൾ ഉണ്ടെന്നുള്ള വിവരം കൂടി എത്തുന്നു. ശബരിമലയിലും പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം പരിശോധന നടത്തുന്നുണ്ട്. ഈ സ്വർണ്ണക്കൊള്ളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിശദമായ രേഖകൾ ആവശ്യമാണ്. അത്തരം കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ള കാര്യമുണ്ട്. വിമർശനങ്ങളും നേരത്തെ ഉയർന്നിരുന്നു. കേന്ദ്ര ഏജൻസിയുടെ പരിശോധന അല്ലെങ്കിൽ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് കോൺഗ്രസ് അടക്കം ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ VD വന്നതോടുകൂടി കേന്ദ്ര ഏജൻസികളെ കൂടി ഈ പരിശോധന സ്വർണ്ണക്കൊള്ളയിലെ പരിശോധനയ്ക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യം. അപ്പോഴും പരിശോധന തുടരുകയാണ്. അടച്ചിട്ട മുറിയിലാണ് അവിടെ കാവലേൽപ്പിച്ചിട്ട് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് അവിടെ പ്രവേശനമില്ല, പുറത്തു നോക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വീടിനകത്തുണ്ട്. രേഖകളും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയാണ് പരിശോധിക്കുന്നത്. മുൻപും പത്മകുമാറിന്റെ വീട്ടിൽ SIT സംഘം പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു. എന്തായാലും അതിനുശേഷം 1 മാസം മുമ്പാണ് അത്തരം ഒരു പരിശോധന നടത്തിയത്. അതിനുശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ EDയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പരിശോധന നടക്കുന്നത്. എന്തായാലും വിശദമായ പരിശോധനയാണ് നടക്കുന്നത്. ശരി, ശശിധരനാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. ഡാൻ കുര്യൻ തുടരുന്നുണ്ട്. ഡാൻ, ഈ 21 ഇടങ്ങളിൽ EDയുടെ നിർണായകമായ അപ്രതീക്ഷിതമായ ഒരു റെയ്ഡാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ അപ്രതീക്ഷിതമായ റെയ്ഡിലൂടെ ED ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താകും? അതായത് ഒരേ സമയത്താണ് ഈ 21 ഇടങ്ങളിലും പരിശോധന നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. SIT അന്വേഷണം ഒരു നിർണായക ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുകയും ഇതിലെ കണ്ടെത്തലുകൾ ഹൈക്കോടതി ശരിവെക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് മാറുകയും ചെയ്ത പശ്ചാത്തലമുണ്ടായിരുന്നു. അതിനിടയിലാണ് കൊല്ലം വിജിലൻസ് കോടതി ED അന്വേഷണത്തിന് ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായത്. അങ്ങനെയാണ് ED ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ECIR രജിസ്റ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ട് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. SITയുടെ 2 FIRകളിലെ പ്രതിപട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ പേരും ED രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിലും പ്രതിപട്ടികയിൽ ഉണ്ട് എന്നതാണ് എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യം. ED പരിശോധന സജീവമാക്കും, വ്യാപകമായ പരിശോധനകളിലേക്ക് കടക്കുമെന്ന കാര്യം നേരത്തെ തന്നെ അറിയാമായിരുന്നു. പക്ഷേ എപ്പോൾ അത് ആരംഭിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ മാത്രമായിരുന്നു സംശയം. അത് ദൂരീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് പുലർച്ചെ മുതൽ സമാനമായ തരത്തിൽ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഒരേപോലെ തന്നെ വ്യാപകമായ റെയ്ഡിലേക്ക് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് കടന്നിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് എത്ര കണ്ട് തെളിവുകൾ അല്ലെങ്കിൽ രേഖകൾ പിടിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുമെന്നതാണ് സുപ്രധാനം. മാത്രമല്ല, ഈ കേസിന്റെ അന്വേഷണം SIT ആരംഭിച്ചിട്ട് ഏതാണ്ട് 3 മാസം പിന്നിടുകയാണ്. 3 മാസത്തിനിടയിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും ഒടുവിൽ അറസ്റ്റിലായിരിക്കുന്ന തന്ത്രി കണ്ഠര് രാജീവര് വരെയുള്ളവർ, അതായത് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയിൽ തുടങ്ങി തന്ത്രി കണ്ഠര് രാജീവര് വരെയുള്ളവരുടെ പക്കൽ നിന്ന് പരമാവധി തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ചതിന് ശേഷം ഈ തെളിവുകളുടെ കൂടി അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവരുടെ അറസ്റ്റ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുകയും കോടതിയിൽ അത് സമർപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായത്. അതുകൊണ്ട് അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എന്ത് തെളിവുകൾ ഇനി കണ്ടെടുക്കാൻ കഴിയും എന്നതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം തന്നെയാണ്. കാരണം അത്തരത്തിലുള്ള പരിശോധനകളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അതേസമയം ഈ ദേവസ്വം ബോർഡ് ആസ്ഥാനത്ത് നിന്നായിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ പരമാവധി വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ കഴിയുക. മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലെ പരിശോധനകൾ അവസാനിച്ചാലും ദേവസ്വം ബോർഡ് ആസ്ഥാനത്ത് നടക്കുന്ന പരിശോധനകൾ വൈകി മാത്രമേ അവസാനിക്കൂ എന്ന വിവരങ്ങളാണ് ലഭിക്കുന്നത്. കാരണം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ഫയൽ നീക്കങ്ങളും നടന്നിരിക്കുന്നത് ദേവസ്വം ബോർഡ് ആസ്ഥാനത്താണ്. കഴിഞ്ഞ 2 പതിറ്റാണ്ടിനിടയിൽ ദേവസ്വം ബോർഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സുപ്രധാനമായ തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലം, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫയലുകൾ ഡിജിറ്റലായും അല്ലാതെയൊക്കെ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലം ദേവസ്വം ബോർഡ് ആസ്ഥാനമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ പരിശോധന ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നത്. ഒരുപക്ഷെ ഈ മറ്റ് പ്രതികളുടെ വീടുകളിലും ഓഫീസുകളിലുമൊക്കെ നടക്കുന്ന പരിശോധനകളിൽ കണ്ടെത്തുന്ന വിവരങ്ങളെക്കാൾ അധികം വിവരങ്ങൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സമഗ്രമായി കിട്ടുക ഒരുപക്ഷെ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെയായിരിക്കാം, ദേവസ്വം ബോർഡ് ആസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് തന്നെയായിരിക്കാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ദേവസ്വം ബോർഡ് ആസ്ഥാനത്ത് നടക്കുന്ന EDയുടെ പരിശോധന, ഈ റെയ്ഡ് ഇത്ര കണ്ട പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നതായി മാറുന്നത്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ പരമാവധി തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ച ശേഷം SITയുടെ പക്കൽ നിന്നുകൂടി കേസ് ഡയറി നേരത്തെ തന്നെ ED കൈപ്പറ്റിയിരുന്നെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. അതോടൊപ്പം ഇതുവരെ SIT കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്ന തെളിവുകൾ, അതിന്റെ വ്യാപ്തി, അതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ED അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ SIT ഇതിനോടകം കണ്ടെത്താത്ത ഏതൊക്കെ ദിശയിലേക്ക് അന്വേഷണം നീളും ഈ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അടക്കം എന്നതാണ് ഇനി അറിയാനുള്ളത്. അതോടൊപ്പം സുപ്രധാനമായ കാര്യം, പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം ഇതുവരെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയോ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ഉന്നതരിലേക്ക് ED നേരിട്ടെത്തുമോ എന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്. ആ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരവും വൈകാതെ തന്നെ ലഭിക്കുമെന്നാണ് സൂചന. അതാണ് ഡാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഈ തിരുവനന്തപുരത്തെ ദേവസ്വം ബോർഡ് ആസ്ഥാനം, അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നിർണായകമായൊരിടം എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ നിന്ന് ഏത് പ്രധാനപ്പെട്ട തെളിവുകൾ ലഭിച്ചാലും അത് EDയുടെ അന്വേഷണത്തെ വളരെയധികം സഹായിക്കുന്ന, വളരെയധികം സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒന്നായിരിക്കും. ഈ കേസിന് പിന്നിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഗൂഢാലോചനയ്ക്ക് പിന്നിലുള്ള ഉന്നതനാര്, ഇതിൽ സാമ്പത്തികമായി ഗുണമുണ്ടായത് ആർക്കൊക്കെയാണ് എന്നതടക്കമുള്ള തെളിവുകൾ, എന്നതടക്കമുള്ള ആളുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ ആ രേഖകൾ വളരെയധികം EDയെ സഹായിക്കാനുള്ള സാധ്യതയൊക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള ഒരു സാധ്യത ഇപ്പോൾ കാണാം, അല്ലേ?
ഒരു വ്യക്തിയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നതല്ല ഈ തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ, ഒരു വ്യക്തിയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നതല്ല അതിൻ്റെ ഗൂഢാലോചന. ഇതിനൊരു സംഘടിത സ്വഭാവമുണ്ട്. ആ സംഘടിതമായ കുറ്റകൃത്യത്തിൽ ഒരുപാട് ഉന്നതർ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുകൂടിയാണ് നേരത്തെ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ കണ്ടെത്തൽ. അത് ശരിവെക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പരിശോധനകളാണ് ഇഡിയുടെ ഭാഗത്ത് നടക്കുന്നത്. അതായത് ഇതൊരു പർട്ടിക്കുലർ വ്യക്തിയിൽ തുടങ്ങി, ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി എന്ന ഒരു വ്യക്തിയിൽ തുടങ്ങി അവിടെ മാത്രം അവസാനിക്കുന്നതല്ല. അതിന് ഉദ്യോഗസ്ഥ രാഷ്ട്രീയ ബന്ധങ്ങളുണ്ട്. അങ്ങനെ വലിയൊരു മാനം ഈ കേസിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേവലം സ്വർണം ഉരുക്കി മാറ്റി എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു ക്രിമിനൽ ഗൂഢാലോചന അത് മറ്റേതൊക്കെ തരത്തിൽ, അതായത് ഹൈക്കോടതി തന്നെയാണ് ഇതിൽ രാജ്യാന്തര ക്ഷേത്ര കടത്ത് സംഘങ്ങൾ, അതായത് ക്ഷേത്രത്തിലെ വിഗ്രഹ കടത്ത സംഘങ്ങളുമായി അടക്കം ബന്ധമുണ്ടോ എന്ന് സംശയിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് കാര്യങ്ങൾ എന്ന വിശദീകരണം അല്ലെങ്കിൽ കോടതിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അത്തരം പരാമർശങ്ങൾ വരുന്നത്. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഇത് ഈ തട്ടിപ്പിനെ താതാത്മ്യം ചെയ്യാനായി പറഞ്ഞ ഒരു വാചകം എന്ന് മാത്രമാണ് കരുതിയതെങ്കിൽ പിന്നീട് അത് ശരിവെക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള കണ്ടെത്തലുകളിലേക്കാണ് ഇഡി കടന്നത്. എന്തായാലും ഉദ്യോഗസ്ഥർ, അതായത് ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ പ്രവർത്തന സമയം ആരംഭിക്കാനിരിക്കുന്നതേയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കൃത്യമായി ആയുധധാരികളായ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇവിടെ അവരുടെ ID കാർഡുകളടക്കം പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഓരോരുത്തരെയും അകത്തേക്ക് കയറ്റിവിടുന്നത്. കാരണം അത്രമാത്രം രഹസ്യാത്മക സ്വഭാവത്തിലാണ് ഈ പരിശോധനകൾ ഇപ്പോൾ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതായത് വനിതകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരുണ്ട് ഈ സംഘത്തിൽ. കാരണം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കേണ്ടതിന്റെ ഭാഗമായി അത്രമാത്രം, അതായത് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വിപുലമായ ഒരു പരിശോധനയാണ് 3 സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി, അതായത് കേരള, തമിഴ്നാട്, കർണാടക സംസ്ഥാനങ്ങളായി പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇന്ന് കണ്ടെത്തുന്ന തെളിവുകൾ ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏറ്റവും നിർണായകമായി മാറും. മാത്രമല്ല പരസ്പരം ഈ സംഘങ്ങൾ തമ്മിൽ വിവരങ്ങൾ കൈമാറുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എത്ര കണ്ട തെളിവുകൾ ഈ ഒരു ഒറ്റ ദിവസം വ്യാപകമായി നടക്കുന്ന പരിശോധനയിലൂടെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും എന്നതാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള കാര്യം. എന്തായാലും പരമാവധി തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹൈക്കോടതി മുമ്പോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള സംശയങ്ങൾ അത് കൃത്യമായി അതിൽ വ്യക്തത വരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇടപെടൽ തന്നെയാകും ഇഡിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകുക. മാത്രമല്ല, ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ ഉന്നതരിലേക്ക് അന്വേഷണത്തിന്റെ ദിശ നീളുകയോ അവരെ കസ്റ്റഡിയിലിരിക്കുകയോ ചോദ്യം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ അത് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന രാഷ്ട്രീയമായ കോളിളക്കങ്ങൾ ചെറുതായിരിക്കില്ല. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് 2 മാസം മാത്രമാണ്, 2-3 മാസത്തിനകത്ത് കേരളം നിർണായകമായ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഒരുങ്ങുകയാണ്. ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പടിവാതിക്കൽ എത്തി നിൽക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെയൊരു സ്വർണ്ണക്കൊള്ളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ പരിശോധന ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നതാണ് ശ്രദ്ധേയം. അവിടെ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയിലും ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരും, ദേവസ്വം ബോർഡിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരും കൃത്യമായി കറങ്ങിത്തിരിഞ്ഞ അന്വേഷണം ഹൈക്കോടതിയുടെ വിമർശനങ്ങൾ കടന്നു വന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് മുൻ ദേവസ്വം കമ്മീഷണറായിരുന്ന N. വാസവലേക്കും പിന്നീട് ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റായിരുന്ന മുൻ MLA കൂടിയായ പത്മകുമാറിലേക്കും അതോടൊപ്പം ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളായ വിജയകുമാർ, അതോടൊപ്പം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ശങ്കർദാസ് എന്നിവരിലേക്കൊക്കെ എത്തുകയും അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യമുണ്ടായത്. അങ്ങനെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇഡി ഇപ്പോൾ നടത്തുന്ന ഈ നീക്കങ്ങൾ ആരിലേക്ക് എത്തി നിൽക്കും എന്നതാണ് ഇനി ഏറ്റവും ആകാംക്ഷ ഉണർത്തുന്ന കാര്യം. ശരി, 21 ഇടങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ഇഡിയുടെ പരിശോധന തുടരുകയാണ്. പ്രധാനമായും തിരുവനന്തപുരം ദേവസ്വം ബോർഡ് ആസ്ഥാനത്ത് അധിക നേരം പരിശോധന നീണ്ടു നിൽക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ള വിവരങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്നത്. ഡാൻ കുര്യനും ശശിനാരായണനും ഡാനി പോളുമാണ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. 9 മണി വാർത്തയുടെ സമയം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ്. ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ന്യൂസ് ട്രെൻഡ്സ് കാണാം. TG സജിത്ത്. നമസ്കാരം. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്ക് ന്യൂസ് 18 കേരളം യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.